puede llegar a cubrir esas necesidades de esas comunidades. O sea, tener un sistema donde todo el sistema de salud sabe que tiene que cubrir ciertas necesidades y es nosotros los líderes de cómo nos imaginamos y hacemos ese sistema sustentable para que las comunidades tengan en forma permanente esos médicos que necesitan para tener una mejor salud. There are a lot of people in our community, and many people are surprised by this in the United States. There's a lot of people in our community who don't have food. They can't feed their children. The only food that the children get during the day is when they're at school and their lunch. Our medical staff, I'm looking at Dr. Getman here, wave, he's one of our general surgeons. Our doctors dipped into their own pockets and donated $10,000 to the local food bank just to support the youth of our community, the families of our community. And it's those kinds of opportunities that really connect and bring our physicians into our community and into our group of physicians. Básicamente, en el grupo de médicos que tienen, que colaboran, que ayudan a la comunidad en distintas cosas, como llevarle comida a los chicos y tratar de conseguir comida para los chicos, y él cree que es la obligación del sistema de salud de ellos de ayudar a las comunidades en todas estas necesidades no cubiertas que tienen, y que lo hacen para chicos en edad escolar, conseguir fondos para poder darle el almuerzo en la escuela porque su familia no le puede pagar la comida, ¿sí? Pero es todo, digamos, como un combo, es mirar toda la salud y todos los problemas juntos y ver cómo resolverlos. Dentro de un programa de responsabilidad social. Y le vamos a dar la palabra a la licenciada Gabriela Dorigato. Muchas gracias, muy interesante la presentación y poder quizá comparar algunos modelos de salud. Nuestra salud es pública y es gratuita. No sé si querés ir, vos me parás cuando se te vaya la idea. Dentro de los conceptos que presentaron, nosotros tenemos en salud pública el primer nivel de atención, donde formamos agentes sanitarios que son las personas comunitarias, que son de su propia comunidad, incluso de comunidades originarias. Asensio es de una comunidad originaria, por eso lo señalo. De quienes hemos aprendido cómo ellos conciben la salud desde sus culturas, porque tenemos más de 9 comunidades originarias en la provincia, tenemos 11 reconocidas, acá hay 9, y cada comunidad tiene un concepto diferente de salud, pero no tienen concepto de enfermedad, por ejemplo, los guaraníes. Para ellos es un desequilibrio con la ecología, con su entorno. Es muy interesante hacer esas reuniones con los líderes comunitarios. Okay. First of all, we've got public health in the province, and the public health is in charge of primary care. Another issue is not a major problem, but each one of the 11 different communities that they understand health in a different way. There are people that, for them, health is a different concept, is disequilibrium in between the ecosystem where they live and the people. Other people are more aware of disease, but that's a major challenge. They try to educate people, to send them to the communities, and trying to get to those communities, trying to get them at least basic level of care. Sígame. Estos agentes sanitarios llevan salud en el curso de vida, desde el embarazo hasta la edad adulta, pero
Mi concepto en general que quería compartirles es el nivel educativo, o sea, el nivel de educación que tiene la población norteamericana a la que ustedes asisten y el nivel de acceso a la educación pública también que tenemos nosotros, porque creo que ahí debe radicar la diferencia de los logros que tienen en salud. Nosotros ponemos mucho énfasis en llegar a cada una de las casas, de las familias, de los niños que tenemos en distintas comunidades, de tener acceso a la salud a través de caminos de movilidad, de camionetas 4x4, cuando tenemos que llegar a las diferentes comunidades, y aún peor si es verano y llovió y los caminos están anegados. Y el concepto de autocuidado de una comunidad que se cuida de no enfermar, y esta relación también, otro trabajo importante que tenemos es la interculturalidad en función de mejorar la relación de la comunidad con el hospital. De la única manera que podemos tener salud, porque a través de la ley tenemos los consejos asesores de salud, tenemos la participación comunitaria, pero una ley se vuelve útil y tiene vida cuando la comunidad se hace parte de esa ley, de cumplir los conceptos de la ley. Y esta participación es una participación proactiva y no de queja o de permanente golpes a las instituciones. Un ejemplo particular es el Hospital de Santa Victoria, con Ariel acá, el gerente del hospital, porque a lo largo de estos 6 años que formo parte del ministerio, hemos podido ir sanando de algún modo esa relación comunidad con el hospital, y haber podido llegar a un punto en donde tenemos la confianza de la comunidad y poder derivarlo a un centro de mayor complejidad como Tartagal, que es donde se nos complica por ahí un poco la relación de comunidad y sistema de salud. Well, one of the things that probably, or one of the issues that we face, is the level of education of these people, these communities. They don't have probably the same level and access to education that you have in the States. And probably that can be one of the major barriers, is to say how you reach with health as someone that you cannot educate in health, and you cannot give in self-care concepts to them to look after for a better health. That's one of the problems. And the other problem, Chris, is although we try to get there, the community just now is starting to regain that concept of trusting in the system. They try to get primary health centers and then send the patient to a higher level of care here to Tartagal if they need to do it. But it's one of the major issues is the trust of the community to get to the health system. How you do with education, I think? It's hard. It's hard. When I had the slides up there, I think I started with trust. And in my experience, no one will ever trust the system, but they trust you, which is a very vulnerable place to be. I mean, we have to, as leaders in healthcare, we have to put ourselves out and we have to be trustworthy, whether it's with our community or our nurses or our physicians. We have to be trustworthy. We have to be somebody's rock. When the community starts to trust you as an individual, you as a person, then they start to trust the organization that you represent. I know people are always surprised when I say in our community there's very low education levels. To your point, they don't know. I'll share a story. This happened a few years ago. One
ethnic group in our community, very low education, didn't like terrible diets, just all kinds of health problems. They were interested in a cultural revival, but they didn't know anything about health and they didn't want to know about health. So after we sat and we listened and we listened and we didn't talk, we listened to what they wanted. And they started to trust us enough to tell us what they wanted to. We helped them form drumming and dance groups. What were they doing? They were exercising. If they were going to dance, then they needed to be healthy. They needed to lose weight. They needed to eat better. So all of the things that we wanted them to do that they weren't even interested in, they did by virtue of us helping with something cultural that they were interested in. So we found common things that they were interested in that matched what we needed for them to do, and we could only do it through trust. Their health got so much better, so much better. Sin duda, lo primero es tratar de ganar la confianza de esas comunidades. Y Chris dice que no es la confianza, no va a venir automáticamente al sistema de salud, sino la confianza se gana uno a uno, persona por persona. Esa comunidad tiene que confiar de esa enfermera que los va a visitar, tiene que confiar de ese doctor que van a ver, y ahí van a empezar a confiar en el sistema de salud, en el hospital, distintas complejidades, un ministerio de salud que los cuida y que se sienten cuidados. Una cosa muy importante cuando uno quiere llegar a una comunidad es tratar de escuchar a esa comunidad. Y Chris dio un ejemplo de que aunque probablemente la población y las comunidades americanas tengan mejor niveles de educación, había una comunidad, creo que dijo que era caribeña, que no querían tener buena salud, tenían mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión. Y los escucharon, y juntos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a crear un grupo que baile y que haga música de percusión. Pero para bailar y hacer música de percusión tenían que hacer más ejercicio, tenían que comer mejor, tenían que bajar de peso. Así que indirectamente el sistema de salud llevó a esa comunidad a mejorar escuchándolos a ellos. O sea, escuchar y traer ideas creo que es lo básico para poder ganar esa confianza y poder llegar a la comunidad. Bueno, qué bien. One more thing I want to add to this. To I'm Chris's going to charge point you, man. about trust and the relationships. What you have inside of your communities is your public health nurses that are stationed, and they are that first point of care to the community, and they balance the difference between traditional and modern medicine. They're kind of the first point. And we have found throughout the world, pouring into them and spending time helping them navigate and be able to establish and maintain the trust of the community is helping them navigate where the traditional and the modern medicine meets. And when they have trust in that person, they are able then to access the health care from our hospitals and our clinics more times, because they not only trust, but they're educated and they're heard about their traditional medicines at the same time. And so I think that's very important. Un gran problema que se encuentra uno en estas comunidades es cuando la comunidad, como es lógico, pone en la balanza lo que es la medicina tradicional o sus propias tradiciones y la medicina occidental o la medicina que nosotros conocemos. Y sin dudas la persona o el vínculo que va a ayudar a romper eso es esa enfermera que va a la comunidad, con la confianza, creando esa confianza, y la comunidad va a empezar a escuchar
entre lo que es lo tradicional y las tradiciones propias, formas de cuidado distintas y la medicina occidental, que es la solución que les puede traer a esa comunidad. Pero poner el esfuerzo en esas personas que estén inmersas dentro de la comunidad. ¿Sí? Qué bueno, Cris. Felicitaciones, con un aplauso cerramos el bloque. Un poquito más fuerte, eso. Bien, gracias. Tenemos ahora pasar a un tema, a otro tema más. ¿No? ¿Te vas a sentar? Ah, ya. Bueno, un tema muy importante, el cual nos atrae a todos, el tema de la innovación y salud digital. Y a todos ya, con la salud digital, ya todo nos viene en mente lo que es la inteligencia artificial y cómo a través de la inteligencia artificial y la telemedicina vamos a poder lograr mejorar la salud en las comunidades que están alejadas. De hecho, Gabriela después nos dirá cuáles son los programas muy interesantes que ha desarrollado el Ministerio con respecto a la distancia a través de la telemedicina. Pero bueno, le damos la palabra a John Schroeder, que es líder en las comunidades globales, en las misiones globales de Adventist Health. John, please. Un momento, por favor. Yeah. Muy bien. Muy bien, muy bien. 4 days. Four more 4 days. days más. Faltan 4. ¿Están cansados? No. Bueno, muy bien. Porque después hay un cafecito. Sí. Estamos preparando un cafecito. Sí. Sí. Bueno, yo soy la licenciada Reyes, trabajo en el primer nivel de atención en el Centro de Salud Villa Saavedra. Todo lo que el doctor han expuesto los dos eminencias que tenemos adelante como expositor. Yo tengo 40 años de servicio. Creo que en este momento hemos dejado de esa planificación para poder reunirnos y evaluar si llegamos al objetivo. Creo que tenemos que volver de nuevo a esa actividad para poder lograr llegar a la comunidad y para que ellos tengan confianza con el equipo de salud. Por ejemplo, yo tengo una población donde he logrado que las mamás lleven a los niños a control de niños sanos hasta un día antes que cumplan los 6 años, con el esquema de vacunación completa, con control de médico, de niños sanos, nutricionistas, odontólogos, laboratorio y también las adolescentes también, embarazadas también. Un trabajo que uno tiene que llevar como equipo de salud con vocación y con mucho compromiso. Y bueno, yo creo que tenemos que tener líderes que nos lleguen y nos incentiven a seguir trabajando para poder llegar a la comunidad y así la comunidad sentirse cómodo con el equipo de salud. Y crear líderes dentro de la comunidad, que es lo más importante. Pasamos al segundo punto, Doctor John. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. This afternoon, I'm going to take a moment to speak with you a little bit about telemedicine and the global examples that I've seen around the world and been very involved in. But our friend, Mr. Champlin, is going to actually present a little bit about the telemedicine that we do and how it relates to the communities we serve back at home in California. Bueno, yo me voy a tomar unos minutos para hablar de telemedicina y darles ejemplos de distintos lugares del mundo en donde vio distintas soluciones de telemedicina que ayudan a gestionar la salud de las comunidades. Y en algún momento Chris va a tomar la palabra y va a hablar sobre un programa de telemedicina
que ellos implementaron en California con éxito, calculo. So I would like to introduce Mr. Champlin. Maybe I should start with an apology for talking so much today. Me pide disculpas por hablar tanto, pero no se preocupe. Sorry. So digital health and technology is something that we are working hard and fast to adopt. We talked about the lack of physicians. We talked about how hard it is to bring a physician to a community that's rural. There's a lack of 400 doctors in primary care in our little region alone. Él va a hablar de la experiencia de ellos respecto a... Un segundo. Ahí está. Respecto a telemedicina, es una región de California donde ellos tienen una falta de 400 médicos que hagan atención primaria en la región donde ellos están. Así que les va a hablar de su sistema de telemedicina y ver cómo hacen para tratar de cubrir esa falta de médicos. So the question becomes, how do we get the care to the people, because that's really what it's all about, right? It's we care and we have to get the health care to them. So how do we do it with too few doctors, too few nurses? And the answer that we are trying to give is to use technology where technology is available and where we can afford it. La pregunta acá es cómo hacer para que dar cuidado a tantos pacientes con pocas enfermeras y pocos médicos. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología donde hay acceso a ella y donde la gente puede pagar esa tecnología? No es solo el hecho de tener la tecnología, sino hay que pagarla. Chris. This is all about people, and I want to continue to stress it. Taking care of people and how do we do it? So there's a variety of different technologies that we're starting to develop and employ. I'm going to skip my notes here because I've got Dr. Getman here in the audience. Dr. Getman is one of our general surgeons. Our community, I talked about how much our community hated us, right? Our community just got together, raised $3 million, and bought us a robot. La idea acá la idea central es que nosotros queremos cuidar, nuestra función es cuidar a la gente y ver cómo cuidamos mejor a la gente. En la audiencia hay un cirujano general que tiene mucha tecnología para operar, tiene un robot que costó $3 millones, pero hay otra tecnología que podría ser más útil para la comunidad y ver qué es lo que piensa la comunidad de ese gasto en tecnología, si se justifica o no tener un robot por $3 millones. Now, $3 million is a lot of money. It's a lot of money for our community specifically, but because they began to trust us, we talk about trust, they went out and they raised this money. So now our surgeons can do minimally invasive technology surgeries, tiny little holes in the body versus big cuts. So that's some technology that we're starting to adopt. We're very excited about that. It just got delivered this past week, and I know Dr. Getman, you're going to be doing your first surgery a week from now? 2 weeks. December, okay. He's super anxious. I know he wants to go first, but we're going to make him go second. So that's one technology. But we also have patient portals where our patients, no matter where they are, if they have a phone, does everybody have a phone?
Is that Yeah. common? Ya, Everybody has a phone? Yeah? todo el mundo tiene teléfono, sí. So no, as long as you have a phone and you're connected, everybody's taking their phone out. Yeah, right? So no matter where you are in the world, you can connect with your doctor. You can send your doctor a text message. You can have your physician. We talked earlier, I'm trying to find in the audience, about if your medication is right. Is it the right level medication? Remember, we talked about this, right? So your doctor can change your medication online just by using your phone. You can go onto the computer, you can see your medical records. I recently had a procedure done, and I was waiting and waiting and waiting for the results to come back. I got them by going through the patient portal and seeing them before my doctor even called me. Sí, hay tecnología que usamos en forma permanente para aquellos que tienen acceso a teléfonos celulares. El hospital, el sistema, tiene un portal de información para el paciente para que pueda ver casi en tiempo real sus resultados y no tenga que esperar a ver el doctor. Pueden pedir en forma remota una consulta o pueden pedir que se cambien o se corrijan sus medicaciones en forma remota. So we're trying to use the technology that everybody already has in the palm of their hands and use it as often as we can. It's, again, technology is very, very expensive. I get the sense that there's not a lot of money flowing into your health system, just like ours from the government. So we have to make do with what we have. And the good news is almost everybody has a phone. Sí, para la gente que tiene acceso a la tecnología, poder hacer esto y que está al alcance de todos es una gran cantidad de plata que el sistema se ahorra, que puede invertir en otros recursos, en otras personas que no tienen acceso a esa tecnología. O sea, cuando uno habla de tecnología, no lo tiene que hablar como si fuese una solución para el 100%, pero es una solución más para hacer más eficiente nuestro sistema de salud y que el sistema de salud, los pacientes tengan confianza y ganen esa confianza con el sistema de salud. Así que para aquellos que tienen tecnología es importante que el sistema de salud les pueda dar una respuesta. So I talked a little bit about how we have a shortage of providers. Through technology, the provider can be in more than one location. A patient 70 kilometers away, 150 kilometers away, 1,000 kilometers away can do a telemedicine visit with their doctor on their phone. Sí, de nuevo es muy dificultoso tener suficientes médicos y enfermeros para dar todos los cuidados que se necesitan. Y utilizando telemedicina, un médico se hace más eficiente al poder gestionar la salud de personas que estén a 100, 200, 300, 400 kilómetros en forma remota. Eso son avances que el sistema de salud tiene que trabajar y tratar de dar una solución. So the doctors are seeing more and more patients during the course of a workday. That's good from the perspective that more people are able to see their doctor. It's bad from the perspective of the doctor. The doctor still has all of the requirements to document the visit, to document what's going on with the patient, to make sure the medications are correct. Este sistema tiene sus lados buenos y como todas las cosas tiene un lado malo, ¿no? Toda la vida toda moneda tiene dos caras. Pero uno de los problemas que el sistema de salud está encontrando, que al tener mayor accesibilidad a los médicos están sobrecubiertos de requerimientos, de documentar las consultas, de chequear que la medicación es correcta y prescribir la correcta medicación.
Así que es una doble moneda, pero creo que hay soluciones. So, Ben, when you go home after a long clinic day and you've seen 30 or 40 patients in a day, and you've seen 30 or 40 patients in a day, what do? You spend your evening doing your record keeping, right? We call it pajama time. Doctor goes home, puts their pajamas on, gets comfortable, and works until midnight doing the documentation. Well, that's terrible, because the next day, the doctor comes to work and they're tired. And I know that none of your doctors ever get cranky, but sometimes ours do. ¿Qué pasa el día normal? El día normal un médico vuelve a su casa a la noche, vio 40, 50 pacientes en un día y llega a su casa a descansar y se encuentra en su computadora 50 pacientes más que le están pidiendo o una consulta o cambio de medicación y todo eso. So we have a new technology that the doctors are using, and again, it goes back to their phone. When the patient comes in, we haven't rolled this out yet, but we're about to. So when the patient comes in, the doctor puts his or her phone on the table and says, "Is it okay if I record our visit?" Una de las soluciones que se llama, Chris no lo dijo, pero se lo voy a decir yo, que se llama LLM, que es Large Language Models, permite tener una solución. Y esto comienza con el médico, cuando empieza la teleconsulta, preguntando al paciente si puede grabar, le permite grabar la consulta. If the patient says yes, it's okay, the phone listens to the visit and it documents everything that the physician and the patient talked about, and it sends it right into the electronic medical record. Sí, lo que hace esto es graba la conversación, la plataforma interpreta todo lo que dice el paciente, lo codifica a lenguaje médico y no solo lo codifica, sino que lo estructura como SNOMED o ICD-10, lo estructura directamente como lenguaje médico estructurado. So what used to take hours and hours after clinic for the physician to go through and document and make sure everything is right has been reduced just to a few minutes. So we can see more patients. It takes less time to document it. We keep our physicians fresh and they're ready to start the next day. Entonces, de esta manera, el médico es más eficiente, le permite cubrir todas esas necesidades y los pacientes se sienten mejor. ¿Sí? Lots of people wear Apple Watch. Yeah. We're also using that technology to monitor patients like everybody's looking at their watch. I see you, right? So at home, your heart rate, the technology can now tell if something is going on with your heart, with your breathing, and it can notify us before you even know something is happening. Sí, también desde ya toda la tecnología de las cosas, la Internet de las cosas, el IoT, que se llama en inglés, ayuda para ciertos pacientes tener un monitoreo en su casa sin ser invasivos, con un reloj, sabiendo si tienen arritmias, y uno gestiona salud. Entonces uno tiene que entender que esto no es la solución para todo, pero es una solución parcial que mejora nuestra capacidad de atención, cubre las necesidades del paciente, el paciente sigue confiando en el sistema de salud y ese médico y el sistema puede poner más recursos para mejorar la salud de aquellas personas que no tienen acceso a toda esta tecnología. This is really important on patients who are very sick. We call it polycomorbidities. We have a program called the PACE program. And if you're over the age of 55 or 60 and you're very, very healthy, very unhealthy, we have a program that covers all of your health needs, transportation to the doctor, food, housing, daycare for elderly.
it's very, very important that we do remote patient monitoring with that population so that as soon as something starts to happen and technology allows us to see it, we can start getting that patient to see their doctor. Sí, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, con muchas comorbilidades, que uno puede monitorearlos en su domicilio y evitar que lleguen tan descompensados que requieren una internación. Independientemente de cuál sea el sistema de salud, público o privado, internar un paciente crónico porque no tiene seguimiento es lo más caro que nos puede pasar. Y nos pasa a todos, somos médicos muchos de los que estamos acá y sabemos que internar un paciente tiene sus riesgos. Esos pacientes generalmente tienen internaciones prolongadas porque uno tiene que tomar su tiempo para llevarlo a un estado de salud para que pueda volver a su domicilio. Así que poder evitar eso con tecnologías es algo que debemos considerar. I talked about the network in the previous presentation that we created with all of these different community organizations. It's very important that those organizations be brought onto the technology that we're using. You figure if there's a community organization that is seeing a patient and it has to go to one of our specialists, that community organization needs to be able to refer that patient onto the doctor's schedule for the next day. So we're working very hard to pull all of our community partners, our whole network, onto the same platform so that we can all talk electronically no matter where we are. En la presentación anterior hablé del tamaño, la dimensión del sistema de salud que tenemos. Y el sistema de salud nuestro, de él, no puede funcionar si no tenemos una plataforma electrónica en común que funcione en forma eficiente, en donde aquella enfermera que va a la comunidad, que tiene acceso a la tecnología, puede automáticamente hacer una transferencia de ese paciente para que lo vea el médico, para que el médico tenga día y hora de cuándo va a ver ese paciente y hacer las cosas. Es fundamental que el sistema de salud tenga un sistema tecnológico que hable y que sea una única plataforma. So as we think about technology, we try to steer away from thinking of technology as a MRI machine, a CT scanner, a robot, even though that is technology. And we focus on the technology that the community already has in its hands. It's far less expensive. We are an amazingly connected world. And if we use the technology that we already have, we connect our providers and our patients, and at the end of the day, it's better for our patients. Cuando hablamos de tecnología, no hablamos únicamente de la tecnología de lo que mal llamamos fierros, como los resonadores, como los tomógrafos, como los robots para cirugía, sino también tenemos en consideración la tecnología que tiene acceso a nuestra gente, nuestras comunidades, y ver cómo podemos utilizar de esa tecnología de la mejor manera para mejorar su salud. With that, I would like to introduce John Schroer, who will tell you about what we're doing across the world. Bueno, ahora los presento a John y él va a hablar de qué cosas vio en otros lados del mundo para ver otras opciones de tecnología. So I get the opportunity to travel to many communities worldwide, from Africa to Asia to Argentina. And I have the privilege of seeing the huge gaps that exist from the developed and the undeveloped world, especially now with healthcare and technology. A través de mi vida profesional tuve el honor de ir por muchos lugares del mundo y poder ver distintas comunidades de salud y los requerimientos.
También tuve la oportunidad de poder ver la diferencia entre países muy desarrollados y países que no tienen acceso a tecnología. And what I want to leave you with today is we all understand the investment and the cost for technology. It's not cheap. It comes with a high price tag. But I want you to think and keep your minds very open as you think about your communities you serve here in Salta, about how remote and rural your communities are. But keep your mind open, because what I'm going to share with you is a few examples of how people thinking out of the box were able to advance their technologies and their services and connectivity in communities that are just as remote and just as rural and just as low resourced as yours. Soy muy consciente que la tecnología no es barata y que un sistema de salud de invertir tecnología tiene que gastar mucha plata. Pero quiero que se tomen un segundo y no cierren sus cerebros y me escuchen y que vean un segundo qué cosas de países que no tienen esa gran cantidad de recursos y comunidades, cómo hicieron para utilizar tecnología que pudieron pagar y cómo mejoraron la salud de esas comunidades. One of the things that helps pull these two worlds, the developed and the undeveloped world, together and closer is there's something that both have, both are looking for and each other have. And this is typically found with the opportunity for research and development in places where they can try and test new ideas that the local communities, if they are organized and they are able to have an open mind and also have good guidance, they can negotiate to be those first pilot projects with the continuation for those communities to have the advanced technologies as it expands and as it's developed. Hay, sin dudas, tanto los países muy desarrollados como los que no están desarrollados, todos comparten algo juntos. Lo que comparten es la necesidad de llegar a las comunidades de una forma y la otra. La ventaja que los países pueden llegar a tener, los países subdesarrollados podemos llegar a tener, es en tratar de atraer iniciativas de investigación y desarrollo para poder demostrar conceptos de beneficio en las comunidades, que después esos sistemas se globalicen. Testearlos en una comunidad controlada y ver los beneficios para después poder aplicarlos en cualquier otra comunidad. So I'll give you a brief example. Our Silicon Valley in California, that is the tech industry capital of the U.S., maybe not the world, but the U.S., they're developing technologies with delivery. How do we get more trucks and vehicles off the road and deliver packages to people that want to order things online faster and quicker? And how can we maximize this with the least amount of cost? And so there's people developing drones to develop them for the sake of our own interests in America, so that we can access maybe our soap for bathing that night within 30 minutes from when we order it online. Hay compañías en Silicon Valley, en California, que están desarrollando plataformas para ver cómo
pueden paliar el problema o mejorar la velocidad de entrega de productos, ya que las autopistas están bloqueadas por la cantidad de tráfico y todo eso. Y cuando uno poder dar una respuesta, cuando él dice como un padre, cuando necesitas jabón para el bebé, limpiarle la cola al bebé, y que eso te llegue con un dron en 20 minutos desde que lo pediste. But in order to build the technology, they have to trial it, and they have to test it, and they have to continue to develop it. And what better way to do that than to support health in a community? And as they are developing their technology, they're also providing a much needed life-saving service. So in Rwanda, there's communities, over 80 hospital communities that are serviced their blood bank by a central blood bank that delivers by drone and drops the blood within 5 minutes of the request from the hospital. But all of this is at zero cost. It's at zero cost because people were able to sit down and think outside of the box and think about how maybe a technology they're developing from some other sector could actually have a human health benefit in an undeveloped community. And therefore, both entities are benefiting. The community that is desperately needing blood and has no reliable power to have blood banks at each individual hospital, and the community in the developed world that is wanting to understand the technology of how to do this most efficiently and the quickest and the best way possible. And so this is an example of how you can blend the two for the benefit of the community you're serving here locally. Sin dudas, cuando uno desarrolla nueva tecnología, todo eso tiene un tiempo de desarrollo y un tiempo de prueba. Ese tiempo de prueba es mejorar los modelos y ver cómo funcionan. Y un ejemplo es una comunidad que aceptó utilizar drones, una comunidad que cubre un área de 80 kilómetros a la redonda con un banco de sangre. Entonces pudieron, con un pedido, a los 5 minutos que viene el pedido, pueden entregar con un dron la bolsa de sangre a cualquiera de esos lugares dentro de ese perímetro, ahorrando lo que todos sabemos, laboratorios para hacer cross-match, heladeras, sangre que no se utiliza y se termina descartando y cosas así. O sea, la idea, esto es un ejemplo de cómo una comunidad se benefició de una tecnología que no podía pagar, pero como lo estaba haciendo a prueba, la tecnología se implementa y esa comunidad tiene el beneficio. Y por supuesto, la compañía que está produciendo estos drones los mejora, ve los errores, ve qué cosas se le puede cambiar para hacer la plataforma más confiable y poder tener un mejor producto para el futuro. So I will talk through just 3 more examples that we have been able to be part of over the last couple decades in developing communities throughout the world. One of them is in Micronesia. Has anybody heard of Micronesia? Les voy a dar 3 ejemplos más que nosotros desarrollamos como sistema en los últimos 20 años. Y el primer ejemplo es de Micronesia. Levante la mano, ¿quién sabe dónde queda Micronesia? Bueno, Micronesia son las islas del Pacífico que quedan entre Japón y Hawái, yendo para el otro lado. Hay miles de islas con muy poco acceso a salud y con muy poco desarrollo financiero y económico. Hay muchas comunidades muy pobres, alejadas en una pequeña isla que no les llega nada. So we were able to develop, they had a problem. They needed to be able to send their pathology for a 4 or 5 day journey to Hawaii
to be read, with the possibility of it being lost or maybe not returning with results with more than 2 to 3 months' time. And they were having an issue because if you can't get your results, then you don't know the treatment, and you don't know if something's urgent to send somebody off the island to find additional treatment. And so they were able to identify a university in Japan that wanted to include technology in teaching and training for their pathologists, that they will be able to have a dedicated person to prepare slides and teach them on each of the islands, and put an individual microscope on each island, and then real time, within 24 hours, the slides were able to be read from Japan, and the pathologists in Japan can manipulate the slides. They can find out exactly, identify, diagnose, and send results back within 24 hours so that people can continue to have care. This is something that has transformed the opportunity for health for that community in the islands. And it's something that, of course, took money, but with the right partnerships and bringing the right people to the table, you're able to facilitate all of the pathology being read from the university for the sake of education at zero cost. And grant funding, because right now the community is spending so much money to send people that may need or may not need referral care without knowing. And so now they're saving the cost of that, and they're putting it back into the technology so that they can make sure that long term there's a cost savings. It may be a little investment up front, but it's a cost savings today. And therefore it was a huge impact for the community there throughout the islands. Históricamente, en muchas de estas islas de Micronesia, cuando se hacían estudios anatomopatológicos, que se tomaba en cirugía una muestra y se hacía en los famosos vidrios que usamos los médicos para mirar en el microscopio, llevaba 5 a 6 días para que llegue a Hawái, y esa muestra en Hawái se preparaba, se veía y se hacía el diagnóstico. Lo que hicieron un grupo de estas islas, encontraron una universidad de Japón que quería desarrollar su sistema de enseñanza anatomía patológica para sus alumnos, teniendo distintos tipos de enfermedades que no veían en su población. Porque cuando uno es patólogo, uno ve lo que lo rodea y generalmente ves lo que te llega por la puerta y es gente que entra en tu hospital. Entonces esta universidad lo que hizo fue entrenar para cada isla técnicos que podían hacer los cortes y digitalizar esas imágenes, que automáticamente se leían en la Universidad de Japón y dentro de las 24 horas se podía hacer diagnóstico. La tecnología es costosa, sabemos que es costosa, pero cuando vos mirás, y ellos evaluaron todo el paquete completo, se dieron cuenta que el ahorro que le generaba no mandar un paciente a un centro de alta complejidad por una patología benigna les resultó ser mucho más financieramente beneficioso que el costo inicial de esa alta tecnología y educación de todos los técnicos. Another example is in India. I believe India is surpassing everyone in innovation in this space. They're leading the charge and they're moving fast. But we were able to find opportunity with a company in India that is doing tele-ICU, and they needed to be able to expand their platform for locally in India. So they are looking to expand and grow, and as they're growing,
they are finding that there's also international interests that India has. So India has relations with other countries. And sometimes these relationships are opportunities for our undeveloped and developing communities. And so we were able to find a partnership between an interest of India and Fiji. They have an interest politically and economically. But at the same table where these conversations were happening, they were able to bring a company to the table to help start implementing tele-ICU there in Fiji, in the islands of Fiji, where they are able to help monitor where there's a lack of skilled nurses, where there's a lack of healthcare providers. They were able to help fill the gap and be able to offer ICU care remotely from India for the patients in the hospitals in Fiji. And I'll tell you, this is, obviously capable anywhere, but again, it's the barrier of, do you have resource? Can you access it? Is there funding available? But what I want you to be thinking about is it doesn't have to come through the traditional, is there money in our pocket today? We can expand our mind and expand our opportunity and get health at the table of many tables that are happening for this region. Conversations that may have economic development at focus. There may be a conversation there for international interests, for people to come and invest into helping these communities, especially in this region here. And so their tele-ICU has been a huge transformation, and now it's spreading throughout the Pacific region, and it's at very little cost once it's initially established. Otro ejemplo es India está generando muchísima cantidad de tecnología y muchísimos sistemas de utilización de esa tecnología. Un ejemplo, ellos tienen plataformas o equipos de trabajo para hacer terapia intensiva a distancia, ICU, unidad de cuidados críticos. Y lo que hicieron es, a nivel gubernamental, la isla de Fiji tenía interés de empezar a hacer negociaciones con India, y parte del paquete de ese todo paquete económico vino el soporte para telemedicina en terapias intensivas. Fiji, que no tenía muchas enfermeras capacitadas en terapia intensiva, no tenía suficientes médicos, encontró con esta asociación la solución para tener cuidado de sus pacientes críticos. O sea, es un poco pensar fuera de la caja y que no todo lo que sea tecnología es un costo directo, sino ver cómo uno a nivel de Estado, a nivel gubernamental, tiene sus prioridades y busca oportunidades, más que nada. John. The last example I want to leave you with is one that it goes back to a question that was asked earlier today. I think it can tie back into that. But we partnered with Moran Eye Center, which is a University of Utah ophthalmology. And they have been doing teaching and training in Tanzania. In Tanzania, they offer state-of-the-art, the highest level of training that they would do in the U.S. They have started to establish it there in Tanzania. Why? Because Tanzania did not have any existing ophthalmology. They wanted to take, for humanitarian purposes, the best of the best that they have and give it to a country that is ready and willing, and a community that wants to receive it and wants to develop. What happened? They pulled together Eye Institute,
and started developing a university and a residency program. All of that takes time and dedication, and now they've been there nearly 7 years, and it's all established, and they are graduating now. Where does technology come in? Technology comes in at these new graduates, where they typically are led and placed is into rural, remote communities, far from any support, far from anybody that they can pick up the phone and talk to if they have any concerns. So now you have a young country, a country that has a younger, new workforce of ophthalmologists, and they figured out that they needed to provide support. I'm sorry. Otro ejemplo es Tanzania, que queda en medio de África. Tanzania, disculpen el acento. No tenía oftalmólogos. Entonces lo que hicieron, el gobierno de Tanzania hizo un acuerdo con centros de ojos de Estados Unidos para poder entrenar oftalmólogos en forma virtual. Entonces hoy, no es porque tengamos la mejor tecnología, pero hoy en el Hospital Británico el microscopio que se usa de cirugía, el oftalmólogo ya no opera mirando dentro del microscopio, sino opera mirando una pantalla 3D. O sea que esa imagen la puede replicar en cualquier lugar del mundo en tiempo real. Y lo que pasó en Tanzania fue que no era que los médicos no querían hacerlo, sino que no tenían el soporte de una persona experimentada que en caso de complicaciones la pueda tener a disposición. Y lo que hicieron en 7 años es un programa de residencias totalmente virtual, donde los médicos jóvenes tienen acceso a tener un experto que los puede llevar por la cirugía. ¿Sí? O sea, acá hay microscopios, Alejandro Nolasco me cuenta que a veces van a Victoria Este, que operan cataratas y operan esas cosas. Imagínense poder tener un médico joven que pueda hacer eso pegado a un centro por telemedicina, centro universitario, el Hospital Italiano, el Hospital Británico o cualquier centro grande de cirugía oftalmológica, ¿no? So what they did is they connected each physician, each ophthalmologist, to an ophthalmologist in the U.S. that was their counterpart. And they allowed them to schedule 2 hours a week. Each week, 2 hours a week, that each ophthalmologist in Kenya could have access to the ophthalmologist in California or Utah. They found that in the very beginning, every single 2-hour allotment was completely filled. They were desperate for more interaction, confirmation. They wanted to know that they were on the right track, doing the right thing, and that they had somebody supporting them behind them that they could lean into. Fast forward 6 months from the time they started the program, they transitioned to support from the local, from the ophthalmologist in Utah. They stopped calling. They stopped scheduling time. They started to feel confident. They started to understand that they knew, and they knew what they were doing, and they knew how to do it. And they started to rely more back onto their local institution in Tanzania. And today, they only reserve a few hours a month for very complex cases that they still allow for review. But understanding how technology can be used to support those that are coming out of school and those that may not have
any support system behind them is critical, especially in low-resourced areas where individuals will find themselves alone and practicing by themselves. Because many times, even when I was in Salta and Santa Victoria, the last visit in May, I found young physicians that are looking for connection. And I think sometimes we can use technology to bridge that, to support them, and to continue to give them opportunities to feel like they are able to have someone to lean back on and have the support structure that is necessary for all of us, no matter where we are, especially if we're in the rural communities. Este programa que hicieron con Tanzania comenzó con oftalmólogos de California y de Utah en Estados Unidos, y el esquema clásico era agendar por semana 2 horas de cirugía, donde el cirujano de California o de Estados Unidos veía cómo operaba el cirujano y le decía cosas para mejorar su técnica quirúrgica. A los 6 meses de comenzado el programa, ya la gente de la Universidad de Utah ya no era necesaria, la gente de California podía poner en su esquema semanal todas las necesidades, y prácticamente para 8 meses de comenzado el sistema, eso bajó a una necesidad de media hora por mes como máximo para cuando realmente habían cirugías complejas donde se requería una segunda opinión para desarrollar la cirugía. Así que esto es otro ejemplo en el cual, disculpen, la buena utilización de tecnología se puede utilizar para el beneficio de los médicos en las comunidades. Su experiencia personal de su visita en mayo a Santa Victoria Este, lo que él vio es que los médicos jóvenes que están allí están, la palabra en inglés no es desesperados, pero sí con muchísimas ganas de poder tener esos contactos para poder crecer y mejorar. Y creo que esa es una de las prioridades que tenemos como para trabajar, y yo creo es algo que se puede hacer. So what I want to leave you with is the idea that technology, it's a must for us to be able to continue medicine and to offer it to more and have access to more. But even with the limitations that a low resource community can have for financing of it, there's always options that are out there, and building bridges and building partnerships and trusted relationships will hopefully bring more ideas and more innovation to your community. And we want to make sure that for whatever capacity we have, we're able to advocate that for you on your behalf for the communities you represent here. So thank you very much. Bueno, las últimas palabras, él está convencido que la buena utilización de la tecnología, sobre todo tratando de encontrar esos soportes, esas instituciones que quieren hacer cosas, existen en todo el mundo, y él les pide que abran sus cabezas, que piensen afuera de la caja y que busquemos o busquen con ayuda aquellas oportunidades. Una sola cosa quiero decir antes que el doctor Dolasco me rete. Sin dudas, la tecnología está creando una ola de un tsunami que nos va a llevar puesto en 3 años. La medicina que hacemos hoy en 3 años va a cambiar, va a ser una medicina distinta, con expectativas distintas. Nosotros estamos muy contentos de tener un registro electrónico de historia clínica único. El país está luchando en tratar de tener eso. Sé que en Salta hicieron un trabajo enorme y bárbaro, pero hoy una consulta de 15 minutos con un médico, el tiempo del médico, el 70% es documentar lo que le está diciendo el paciente. Imagínense una consulta de 15 minutos
donde el 100% del tiempo el médico te mira a los ojos y hable. Nosotros fuertemente en calidad creemos que ese tsunami se viene y nos va a dar oportunidades para redirigir los esfuerzos de salud para el beneficio de todo el sistema, sin duda. Sí, Alejandro. A ver, está. No se escucha. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Bueno, antes que nada, hablamos un poco del tema de hospital comunitario con esa visión. Obviamente nosotros dentro de Santa Victoria, la población mayormente se caracteriza por ser 70% originaria. Hay una barrera cultural, obviamente, que los profesionales del hospital la vienen trabajando. Es la idea de haber un cambio también, porque siempre veíamos nosotros que el sistema de salud era más expulsivo. La idea es que el hospital sea comunitario y sea visto de esa manera. Y algo importante con el tema de la tecnología, se ha instaurado, digamos, un sistema de historia clínica digital que se llama SAFESA. Eso ha ayudado bastante, sobre todo para poder hacer un registro fiel, digamos, de cada uno de los pacientes, de manera de que pueda ser resolutivo su diagnóstico y con una derivación oportuna también. Y nosotros, obviamente, el hospital de referencia es Tartagal. Nosotros trabajamos en red con fundaciones, entre esos también está Antena. La idea siempre, obviamente, es tratar de ser bastante resolutivo en cuanto a los pacientes. Una, por el tema de que hay una barrera de la accesibilidad en cuanto al transporte, el tema también de que puedan ser trasladados hacia Salta y poder así ser vistos por profesionales. Entonces, con esta historia clínica digital, nosotros podemos ir trabajando con diferentes fundaciones que prácticamente ellos también traen especialistas. Se hace un nominal en cuanto a pacientes que tengan problemas cardiológicos, neurológicos, tanto para adultos como pediátricos. Yes, in our community in Santa Victoria, we tried as much as we can to do teleconsultation for a second opinion. And we are working on that. We think that having all the specialists in the community is impossible, and super specialized people and a second opinion is always necessary. On the other hand, we still find a lot of difficulties to get and reach the community, into have that trust that you were talking about. We are working hard, we are still working, but we are not to a level where the community really trusts the health system. Many of them, as they said before, is because of their traditional beliefs and things and how they see disease and medicine, isn't it? Bueno, muy bien. Se los ve un poco cansados. Vamos a hacer un break de 15 minutitos. Coffee, strong coffee, y los esperamos 15 minutos porque se nos viene encima la noche. ¿Está? Así que bueno. Alejandro decía, vamos a cerrar con un fuerte aplauso para John. No, un poquito más fuerte.
el doctor Korn decía, Alejandro, yo le dije, mirá que es duro venir con nosotros a Santa Victoria, a Tartagal, es duro. Yo soy jujeño, Alejandro, soy colla, no tengo miedo. Pero vieron cómo empezó parado y casi termina acostado. Vamos a tomar un café. be more than just part-time lovers. A pound of weed and a bag of gold.
makes this happy faster? Showing up, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this heartbeat faster? 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 Showing up, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this heartbeat faster? What makes this heartbeat faster? What makes this heartbeat faster? Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with you. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. We can disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here.
Ti promua, tani puai, zdisi ta chuai. Bastei umba, e jalvetin shuita, zaman seruita. Ashtu to doya, neftundur shoya, propi to doya, samalo tifshiva sok. Nata simple, no di no di kuye, semina. What would they say? What would they do? Would it be trouble if they knew? I'm trying hard to make you see all that you are is all that I need. I know that it's a secret, and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. I know that it's a secret, and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on.
that you love me. You tell me 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 that you love me.
by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? What makes this heart beat faster? What makes this heart beat faster? Showing up. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me. One night to find the answer. Talk to me.
Showing up, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this heart beat faster? What makes this heart beat faster? What makes this heart beat faster? Along these ocean waves, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Tipo mua, distrata, не бывай. Здесь это чувай. Постей умба, эджал, ветен шуйта, сама сыруйта. А что тут доя, никто душая, что ты задоя, самолет в Сивасок, надо светлее, ноги сильнее, ноги кует, совсем меня.
trying hard to make you see all that you are is all that I need. I know that it's a secret, and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. I know that it's a secret, and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on. Lights on, lights on. You're in the dark, it's getting late. You should always wait for me.
that you love me. You tell me 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 that you love me.
Hola. Bueno. Atento. Ustedes saben que estas conferencias están siendo en vivo transmitidos. Hola. A todo Salta. Live streaming. Yes, and noreste también, ¿no? A todo el NOA. A todo el NOA. Y van a subir todos a las redes sociales. Y hay un equipo atrás que nadie los ve. Juan, por favor. Hay un equipo atrás de todo esto que nadie los ve. Y vamos a invitarla a Noelia, a todo ese equipo, para que le demos un fuerte aplauso. Venga, pasen. No, Pasen más todos. fuerte, más fuerte. Un aplauso como la... Vamos todo el equipo. Pasen, todos. Vamos. Pasen. Agradecerles porque ellos están
afuera. Ellos están afuera. Así que gracias, Noelia. Los vas a presentar, así los aplaudimos. Bueno, el equipo está conformado por Jorge Morales, que es el editor, Fabio Navarreta, que es el técnico switcher, el encargado de la transmisión, Cristian Vaca, que es el camarógrafo y sonidista, Matías Romero, que es el encargado de redes sociales. Venga, Romero, venga. Redes sociales. Very important people. Bueno, muy bien. Y falta Alejandra Montoya, que hizo las notas del noticiero y ya se retiró. Bueno. Pero ese es el equipo de hoy. Bueno, muy agradecido porque gracias a ustedes esto puede aprovecharse en todo el NOA. Aparte lo vas a subir a las redes, todas las conferencias. TikTok, Instagram, TikTok, ¿no? Están saliendo por YouTube en este momento, están saliendo por Face y ya se subieron imágenes. Bien. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahora, muchas gracias. Si me permiten, vamos a pedirle al diputado Jorge Reston, muy querido por todo Tartagal, que suba al escenario. Un gran defensor de Amtena, un gran amigo de Amtena, él y su hermana. El doctor es el director del Hospital Británico. Bueno, vos ibas a leer. Ella va a leer, porque va a leer más lindo que yo. Bueno, nada, a Alejandro lo conozco de una vida, siempre agradecido con la Fundación Antena porque hacer 170 cirugías en cada operativo es cambiarle la vida a mucha gente que vive en este departamento, no solo cirugías generales, sino que también hacen cataratas, viene Alejandro permanentemente con equipos, hablamos permanentemente por teléfono, hacemos catarsis juntos, tenemos casi el mismo tipo de humor, nos enojamos fácil, se nos pasa fácil. Pero bueno, en este momento sé que son profesionales de Estados Unidos. Thank you very much. We are to pray, you are here. For us, for our son, it's very important, your presence here. We hope it's not the last time you came again. We need it, really. We need to have a new mindset for this zone. Gracias por venir del Hospital Británico. Ya estuve hablando con Alejandro, ahora te voy a torturar por otras regiones que tenemos, pero thank you very much. Me voy a la UNSA, ahí van a leer, les voy a entregar a cada uno una copia de una resolución que me tuve que ir a Salta para traerla. Español. From, no sé cómo se dice Cámara de Diputados. The Camera of Deputies. Make a resolution. Thank you for you are here. We made copy because they send me by phone. I be in Salta today at 10 o'clock because one, make the president of the Camera is for this, but there are no for la gente que está en la UNSA, for people in the UNSA, the nurses. So you go to Salta and came here. Alejandro, I'm here. Así que, thank you very much. Ella va a leer, yo no leo. Tengo todas las 53 para llevarte a recorrer. Muchas gracias. Cámara de Diputados, resolución número 522. La Cámara de Diputados de la provincia de Salta resuelve declarar de interés de esta Cámara la Jornada Hospitalaria del NOA, compartiendo experiencias, fortaleciendo redes y construyendo el futuro de la salud pública, que se llevará a cabo en el Centro Cultural en la ciudad de Tartagal el día 10 de noviembre de 2025. Es organizada por la Fundación Amtena,
por Adventist Health y por el Ministerio de Salud Pública con el propósito de promover el intercambio de experiencias internacionales en gestión hospitalaria y analizar la realidad de los hospitales públicos de la Triple Frontera, identificando puntos de encuentro y aprendizajes recíprocos, dada en las sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, en sesión del día 28 del mes de octubre del año 2025. Firmado Esteban Amatlacroa, presidente Cámara de Diputados. Doctor Raúl Romeo Medina, secretario legislativo Cámara de Diputados. Hará entrega de estas resoluciones el señor diputado provincial, doctor Jorge Riston. One for each one, 12 are not? 12, 12. I bring 12 original to give you. This is a copy, sorry, but it's the same. Eh? Muchas gracias. Okay, esto lo tengo que llevar conmigo y todo. Y le dejo una voz y bueno, y después te dejo todas. Después yo voy a traer los originales de Salta. Okay, gracias. Muchas gracias. Voy a UNSA a darle a las enfermeras. Okay. ¿Ah? Sí. Él se va a la UNSA porque estamos, para los que no saben, con unas enfermería está haciendo una jornada muy importante con un gran público de enfermeras. Después contanos cuántos había inscriptas. Inscriptas había 349. Bueno, muy bien, gracias. Fantástico. Gracias, Jorge. Hasta luego. Un aplauso para Jorge. ¿Yo presento? Bueno, vamos a presentarles a... Ben. Sorry? ¿Perdón? Listo, sí, ya está listo. John Benjamin Schroeder nos va a hablar sobre qué hacemos o qué hacen ellos con los pacientes críticos y después qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos con el paciente crítico que está en una zona vulnerable, lejos, a 150 kilómetros o 170 kilómetros de aquí? ¿Qué hacemos? Y sobre todo si llovió y no pueden ir a hacer un rescate sanitario con helicóptero o con lo que sea. Así que sería interesante escucharte, John. Muchas gracias. Va a hablar español con el esfuerzo para que vean que toda esta gente se despertó esta mañana a las 3 de la mañana porque a las 4 lo pasaron a buscar en una combi y ya anoche se habían acostado a las 11, se acostaron muy tarde, así que durmieron muy poquitito. Pobre. Y vos llegó a la 1 de la mañana y a las 4 se tuvo que levantar. No, a las 3 te levantaste, 2 horas de sueño. ¿Estás cansado? Pues no. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, gracias. Gracias por recibirnos acá, de compartir nuestra experiencia de nuestra parte de la Tierra Mundo. Mi español, disculpe por el idioma, es una mezcla de México, Puerto Rico y Chile, y entonces es para decir Spanglish. Pero como la familia mía de Chile, ellos usan la palabra po después de todo. Es like, sí, po, gracias, po. Pero no, yo no sé cómo usar la palabra. Cuando yo trato de usar po, es like, no, es incorrecto. Bueno, pero no tengo nada para declarar, nada más que es por mi perspectiva, soy cirujano y es un prejuicio de perspectiva que es, claro que soy de otro país y otra situación económica, pero por parte de esto somos iguales, tenemos pacientes que son
dañados o están muy enfermos, y en esa perspectiva estamos en la misma situación. Pero son mis opiniones nomás, y claro que no conozco su lugar muy bien, y estamos aquí para conocerles y para tratar de, como dije, enseñar y compartir nuestra situación y nuestras ideas, nada más. Aquí es una foto de un accidente que puede pasar en cualquier país del mundo, es súper común. Y después, claro que van a ser gente muertos, también muy dañados, y nuestro objetivo es para el paciente regrese a caminar y correr y vivir. Por aparte de la experiencia mía, aquí es mi lugar en la estrella, es donde yo vivo y trabajo. El estado mío es casi como igual que acá, es bosque, muchos árboles, no hay ninguna ciudad, no hay casas, casi nadie. Mi pueblo tiene 500, entre 600 personas nomás. La región es más grande, claro, pero soy de un pueblo muy chiquitito. Ahí es una palabra mexicana, ¿no? Chiquitita. Bueno, pero nosotros acabamos de llegar en aviones y podíamos ver que no hay nada acá. Es tierra, 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 bosque, bosque, bosque y pueblito.